Proverbs chapter 3 verse 5. Trust in the Lord with all your heart, and do not lean on your own understanding. Bayang magiliw, pero sa silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka pasisingin. Sa dagat at bundok, sa simula, sa langit o makaw, may dilagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislat ng watawat mo'y tagumpay na naglilingig, ang bituin na taro niya kailan pa may di magdidilig. Lupa ng araw ng walhati pagsinta, buhay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Sa bayanihan, iumol sa panaghiusa, sa tinuhang may mabiyaan, sa pagkinabangan may kalambuan. Lapang de oro, mahandi mo nakasita, ikan sa magpupusan. Lapang de oro, tumuran sa kabutiran sa lumaki sa limahan, bunga sa kadagayan. De oro yutang saan, may bulawang may patnuban, yuta mong nagmadagayaon, mga anak mong mahigugmao. May kalambuan. Lapang de oro, kanino madakita, aming kamlahanan. Lapang de oro, magunawan sa paraiso, sa naghiusap na bawero. Ang kaanya mong pag-ibihan, sa
Kinabukasan ng bayan, mag-aral ng mabuti pagkat ito'y kailangan. Kinabukasan ay nasa iyong mga kamay. Yaman ng isipan, Kaalaman ay palaguin dito sa TV Eskwela. Sa pag-aaral sama-sama, hinamin natin ang kakayahan, matututunawa dito sa TV Eskwela. Bawat pagsisikap nila ay gintong aral. Bawat pagkatuto, magtatagumpay tayo. patuloy susulong, kayang-kaya natin to. Yaman ang isipan, Kaalaman ay palaguin dito sa TV Eskwela. Sa pag-aaral sama-sama, hinangin natin ang kakayahan, matutong umunawa dito sa TV Eskwela. Dito sa TV Eskwela, sa pag-aaral sama-sama, hinangin natin ang kakayahan, matututong umunawa dito sa TV Eskwela. Dito sa TV Eskwela, sa pag-aaral sama-sama. Learning is creation, not consumption. Knowledge is not something a learner absorbs, but something a learner creates. Skillful afternoon, Davao de Oro. This is Mark Anthony Cuyos of the Bunturan National Comprehensive High School. I am Rameline M. Vigonte from Corazon Aquino Elementary School. And I am Crystal Rain Mainos Gonzalez from Attorney Orlando S. Rimando National High School. Umayong pagtanaw diri sa TV Eskwela sa pag-aaral sama-sama. Ayan, isa na pud ka maanindot nga hapon. Correct. Ang atong ihatod Yes. sa atong mga learners. Di ba, Ma'am Kring and Ma'am Ram? Yes, Sir Yes, and Marky. very excited kayo ko, sir. Kay first time na pud nako ron nga makauban na pud nato ang mga teacher presenters. Yes, no? live na live Tama diri sa atong yun. studio. Mas maayog nga nahibalik sila dire para sila mismo ang mutubag sa mga pangutana ninyo unya sa ilahang mga presentations. Correct. Yes, and sa atong mga viewers, reminders, we are live sa atong official Facebook page. It's TV Eskwela DepEd Davao de Oro. Ayaw kalimot og like ug share sa atong live episode karon. We're also live sa serbisyo ora mismo, DepEd tayo Davao de Oro. Ug usab live kita makita karon sa Channel 33 sa ato ang partner sa Nabunturan Cable TV Network. Yes, and dili po nato kalimtan ang atong attendance link, Sir Yes, Mark and tama. Ma'am Kring, nga makita dira sa ubos sa ato ang screen. Ayaw kalimot og fill out sa ato ang attendance. Yes, and kung naamoy mga na-miss na mga episodes diri sa TV Eskwela, please visit our YouTube channel. We have DDO TV Eskwela, and please do not forget to subscribe and like. Okay, unsa ba ato ang ihatod karon sa ato ang mga learners? Unsa mga topic nga ilang masayran karong hapuna? Yes, ubay-ubay po datong Yes, topic ubay-ubay. nga may pakita karon sa ato ang mga learners So na atay mostly gikan sa senior high yes, school. sa senior high Ayan. school. So sa ato ang mga viewers dira ang mga senior high school, atangi gyud ang amo ang episode karon kay Correct. daghan gyud mog matun-an sa atong mga video lessons gikan sa atong teacher presenters. Dili lamang ang mga senior high school kay basin atong mga lower years, Yes. mga nanay ug tatay nato nga nagtanaw karon ug atong mga kauban ng teacher sa DepEd Davao de Oro.
pwede gyud mo lantaw sa atong Correct. presentation karong hapunan. Correct. O, usa pa man ato ang gidugayan, Yes, Sir kabalo ko, Marky and Sir excited Ram. na gyud. Ato ang mga learners karong hapuna sa mga presentation nga ihatod mismo sa ato ang mga teacher presenter. Yes, glow up yourself with your own fashion statement as Ma'am Melody Bonifacio Alemania of Gabi National High School, Compostela West District shares the tactics on the use of measuring tool to draft and cut pattern for lady skirt. Davao de Oro, Let's please all watch this. Good day, students! Especially to all dressmaking learners. How are you today? I am Teacher Melody Bonifacio Alemania of Gabi National High School, Compostela West District. Welcome to our Quarter 3, Module 1, Lesson 4 in TVL Home Economics Dressmaking. Come and let us discover body measurement for lady skirt in the world of dressmaking. Are you ready? Be sure to have your learning module, notebook and pen all throughout the discussion so you can take down notes, learning, and as well as questions for clarifications. Shall we start dressmaking, learners? Okay, let's begin. In this lesson, you will be able to determine body measurement in producing lady skirt. Appreciate the importance in taking body measurement accurately. Perform accurate measurement in producing lady skirt. Now, I would like you to prepare a pen and a piece of paper. Let us answer the activity, what I know. Write true if the statement is correct and false if it is wrong. Write your answers on a separate piece of paper. Number 1. Take horizontal or vertical measurements first before proceeding to circumferential or around the body measurements. Did you answer true? You got it right. Number 2. You can take your own body measurement. Did you answer false? You're right because you need somebody's assistance to take your body measurement. Number 3. Follow the correct sequence in taking body measurements. If your answer is true, brilliant! Number 4. Empty pockets, remove belt, and extra clothing before taking body measurements. Did you answer true? Correct! Number 5. You may not record the measurements that is being taken. If your answer is false, you got it right. This time, let us talk about body measurements needed for lady skirt. But first, let us define body measurement. Body measurement deals with the measurement of body parts. It involves the body width, length, and girth, and its parts in specific areas of the body. Accurate body measurements are very important for obtaining best result in pattern drafting. Hence, body measurements should be taken with great care. Now, you need to prepare the following tools and materials. Tape measure, which is the standard measuring device for taking body measurements. Paper and pencil, used to record the needed body measurement. Before you start taking body measurement, remember the following guidelines.
Number 1. Stand naturally when being measured. Number 2. Do not take your own body measurements. Number 3. Empty pockets, remove belt and extra clothing before taking body measurements. Number 4. Follow the correct sequence in taking body measurements. Number 5. Measurements should be taken comfortably. Number 6. List down the measurements taken and make the necessary computation. Number 7. Use the same tape measure for taking body measurements, inches or centimeter, and drafting foundation patterns. Calibration should be very clear to facilitate reading and minimize errors. These guidelines are very important in contributing a very well-fitted garment. When you follow all these guidelines, then you can now proceed determining measurements needed in making a skirt. There are 5 body measurements needed in making a skirt. Number 1. Waist circumference. It is taken around the natural waist, which is approximately 2 inches above your hip bone. Measurement taken should be divided into 4. Take note, when measuring a circumference, put 2 fingers under the tape measure. This will serve as additional allowance. Number 2. First hip. Taken 4 inches down from the waist. Measurement is taken around the hip level where the stomach is fullest. Number 3. Second hip or lower hip. Taken 8 inches down from the waist. This measurement is taken around the fullest part of the hips. If the stomach is prominent or rounded, add an allowance of 2 or more inches or 5.1 centimeter or more until the fullness of the stomach is covered. Number 4. Skirt length. This is the vertical measurement taken from the waist down to the desired length. Number 5. Apex distance. This measurement is taken from the bust going to another bust. Measurement taken should be divided into 2. Take note, this measurement is needed in the dart. Now you know the exact location to be measured in producing lady skirt. Then, let's try this activity. Ask your mother, sister, or friend to become your model in taking body measurements and apply the guidelines and procedure in taking body measurements. Make sure to have your tape measure, paper, and pencil to record the accurate measurements. Record the data on measurement chart and compute the needed measurement in drafting the basic skirt pattern. Now, you may start doing your activity. How do you find your activity? Are you now familiar with the body measurements needed in sewing ladies' skirt? If yes, can you name them? Well done! If you still find it difficult, you can practice more. To sum it up, remember the guidelines in taking up body measurement because the way the measurement is taken will determine whether the garment will be tight, fitted, semi-fitted, or oversized. This will surely help you achieve great result of your garment.
When body measurements are accurate, the garment can be fit. A well-fitted garment can enhance not only the look of a person, but also the personality. Accurate body measurement prevents waste of time and energy that would have been used in pattern alteration and adjusting the garment. But if your measurements are not accurate, this provides incorrect data that can lead to a wrong or even unpleasant result. What we have learned: body measurements deals with the measurement of body parts. Accurate body measurements are very important in obtaining best result in pattern drafting. Following guidelines in taking body measurement is a vital process in sewing garment. Measurements needed in making a skirt. To help you remember measurements, use the acronym WAFISA. W stands for waist circumference. F for first hip. S for second hip. Another S for skirt length. And A for apex distance. WAFISA. Today, we achieved the objectives of our lesson. You had determined body measurement in producing lady skirt. You appreciated the importance in taking body measurement accurately. And you were able to perform accurate measurement in producing lady skirt. Let us have an assessment of what you know. Instructions. Write true if the statement is correct, and false if it is wrong. Write your answer on a separate piece of paper. Number 1. Take horizontal or vertical measurements first before proceeding to circumferential or around the body measurements. I repeat, take horizontal or vertical measurements first before proceeding to circumferential or around the body measurements. Did you answer true? You're right! Number 2. You can take your own body measurement. Did you answer false? You're right! Because you need somebody's assistance to take your body measurement. Number 3. Follow the correct sequence in taking body measurements. I repeat, follow the correct sequence in taking body measurements. If your answer is true, brilliant! Number 4. Empty pockets, remove belt and extra clothing before taking body measurements. I repeat, empty pockets, remove belt and extra clothing before taking body measurements. Did you answer true? You're right! Number 5. You may not record the measurements that is being taken. I repeat, you may not record the measurements that is being taken. If your answer is false, you got it right because it must be listed with necessary computation. Congratulations! You got a perfect score! I am so impressed with the performance you showed in taking body measurement. I am looking forward that you will achieve the best result in sewing lady skirt or even other type of garment. Once again, I am Teacher Melody Bonifacio Alemania of Gabi National High School, Compostela West District, saying,
dito sa TV Eskwela, sa pag-aaral, sama-sama. Bye-bye! And welcome back here sa TV Eskwela sa pag-aaral sama-sama. And of course, we welcome our TV presenter, no less than Ma'am Melody Alemania of Gabi National High School. Hello Ma'am, welcome to TV Eskwela. Ayan. Huwag nakulbaan si Ma'am, no? Thank you. Ayaw yun yung kakulba, Ma'am, kay Relax tabi lang lagi tarong hapon yes, na. sabi Diba, tabi Ma'am lang yun Crane? diri ma'am, no? Ayan. Yes, Ma'am, basig na kay i-greet, Ma'am. No, nga mga kaubanan, imong pamilya. Daghag na-comment ganiha, yes, sir. Go, imong Ma'am administrator Melody. nga nagtanaw karong hapuna. Yes, gusto lang na ako pasalamatan ang amo ang EPS sa TLE, si Ma'am Noemi Canales. Good afternoon, Hello, ma'am. Sa tibok teaching force o non-teaching force sa Gabi National High School. Mayong utukan ninyong tanan din ha, headed by our school principal, Sir Romualdo G. Valdez, and assistant school principal, Sir Ronald A. Dirano. Mayong uto diha, sir. Ayan, no? So nagtanaw gyud sila karong hapuna ug giatangan gyud nila. Correct. No, ang lesson presentation ni Ma'am dinhi Yes. sa TV Eskwela. Actually, daghang kay kung nabasa ganihan, no? Sa ato ang Facebook page sa TV Eskwela, nag-cheer yun kang Ma'am Melody. Wow, of Mga course, no, estudyante excited siguro gyud to niya. sila na makabalo. Yes, po daing mga estudyante mayong pagtanaw diha sa ako ang tibok pamilya o sa ako ang mama nga nagtanaw karon all the way from Singapore. Happy Mother's Day, Mama. Ayan, nagtanaw Oy, gyud. Happy Mother's Day. No, dili lang sa di oro ato ang coverage yun. Naabot tag Singapore, Ma'am Crane. Okay. So, Ayan. unsa may gibati nimo, Ma'am, nga naabot ka diri? Kulbaan. Nakulbaan gyud, no? Lahi ra jud, no? lahi ra Lahi ra gyud. jud ang face to face, lahi ra jud ang kaning masabak ka sa TV Eskwela. Yes. So, Ayan. karon ang giatubang ni Ma'am before, ang estudyante karon kamera na gyud, Kamera na no? jud. Pang-artista jud pud ang teacher, Tama, sir, no? Artista na gyud. Murag mao na gyud ni ang ato ang kuan, Ma'am, kanang tawagan ni atong gipangandoy sa una. Correct. Kaganiya nakabantay ko kang ma'am, no, while gi-play ang iyahang video, mura jud siya og kanang na-amaze yata siya sa iyang self. Nakita niya iyang sarili Yes, sa TV. Tama gyud. Yana gyud po siguro ang feeling. Ikaw, Ma'am, ni agi makag teacher presenter. Ako ko diri siguro. Oh, dili kag- jud lalim, Sir Marky. Lahi ra jud. Okay. Ayan, so Sir Dito Marky, ta, natay no, sa mga daghang pangutana. Ay mga pangutana, Sir Sa Marky. kadagang pangutana mo pili ra gyud ta didto, Ma'am. Kay di man nato pwede nga i-accommodate ang mga pangutana. Yes. So, Okay, kanitong so sa unang pangutana, sir. Ma'am Pring, Ma'am Kring. I mean, so ikaw ang mangutana kay Ma'am. Wala. Okay. Na isa dire. So, ayan. So, Ikaw ang lang sa atong una, unang sir. pangutana, Ma'am, what is the importance of taking accurate body measurement in sewing garment? Yes, accurate body measurement in sewing are vital for a tailor or a dressmaker. Because all the materials that you are going to use have a cost, no? It involves money. So, if your body measurements are accurate, so it means to say na it will prevent waste of time and energy and Yes. of course kwarta, money. Okay, no? So, kinahanglan gyud, Ma'am. No, ikaw daw magpatay karon, Ma'am, nga naman gyud tay para sa atong Bagong uniform. O bagong uniform. Oo. Unya. So, Magkamali-mali ang Magkamali. measurement. magkamali ang measurement. Palit na po kag tela. Palit na pod kag laing It tela. can be nga makulangan o maguot sa imuha or luag rapod. kaayo. So dapat accurate gyud ang Accurate ato ang gyud. pagsukod sa mga measurement nga kailangan nga Yes. gamiton para sa pagtahi og skirt. Specifically sa skirt gyud. Skirt, oo. Muna mamili yun po ta og mga sastre nga maayo yun po mo measure, no? Naman gyud tay mga kaugalingong sastre pero isa lang gyud ang timan-an. Mm-mm. Nasamot na kani mga nagsugod pa kanito mga estudyante karon. Yes. Kay sila pwede mamahimong mutahi sa atong uniform pohon. Pwede. Diba, Ma'am, nga Oo. mutahi sa lady skirt. Yes. Especially og pilon ng skirt sa mga teacher kato naga-skirt gyud. Yes. No, so saktuha gyud. Na may uban nga allowance gamay, Ma'am, kay basig mutambok pa o mupayat, no? Correct. Ana man gyud na.
Oh, marag Depende akong sa uniform sir, instruction. marag huot na yun. Kung saan hiuot. So, that would mean, ma'am, ni Nakulang. nakulang o ni Di dako lang syug ko. sign of progress man daw na, ma'am. Ingon sila. Ayan. So ma'am, natay isa pa ka question diri no. Ganiha daw, imuha daw na mention ang guidelines. So why is it important daw to follow the guidelines sa pag og body measurement? Yes, ako nang gikaygon ganina, importante gyud na i-follow nato ang mga guidelines kay tungod kanang rules, they are put in place, no? Gibutang yun na sila para ato ang i-follow nga dili na ta magkamali sunod, di ba? Ayan. So, They ang are put in guidelines po place, mo po ni ang sundon gyud nila. Sundon nila. Kaya og munay malimtan isa ni adto, so di gyud mamako ang pagtahi, ma'am Kring. Correct. Mo bitaw na no, kasi ako naka-try man ko og order sa Shopee. Naka-order ko sa Shopee, sir, gipangayo yun ang body measurement para Ayan. accurate yun ang kuan ba anang mapadala nila sa kuha. Nya di man Okay. ko kabalo Tama. mo measure. So So, yun sa dapat man to yun di nimo, ay ma'am. mabalaan yun di ay. Di ba kagani gipakita ni ma'am unsay gamit sa tape measure, di ba? Unsaon pag unsa tong wafisa, unsaon pag kuan pag sa skirt. Katong wafisa mao to siya tong mga body measurement sa unsaon pagtahi inig magtahi ta og skirt W sa waist circumference. A for apex distance, F for first hip, Second hip. S for second hip, and another S for Apex distance. Yes. Ganyan naman, Ano siya, nalibog ko, wafisa. ma'am. Nalibog ko atong first hip ug second hip. O ba niyang first hip? So, ani second hip, Nalibog ko ma'am? asa ang First Ikaw. hip din he. 4 dili. inches Second daw. hip din na sa ato ang ubos ato ang Okay. 4 inches above our kaning buko gani diri sir ana tapos Mo na ang second hip. yes anya. Okay. Sige, klaro lang nako kabasig mo nagtuo ko nga dili akong first hip. Ang ikaduha kini Skirt diri, ma'am. length Oh. o kuan ay Ayan. ayan Okay, so napo ba tay pangutana, ma'am Kring? wala na sir Wala no na. pero kung napa mo yung mga kalibog diha sa atong mga estudyante no please do not hesitate to ask your teachers Yes, no? kaya Ayaw andam kina gyud sila kalimot matubag sila nga i-message or pwede ninyo tawagan. correct No, ma'am, part sa checking sa ilahang output, ma'am, no? Kanang unsa man part ba ning pag-take sa accurate measurement, ma'am, isubmit ba nila sa imuha appeal? Yes, appeal yun na siya isubmit. Oh, yan. Okay. Maumutong basihan ni ma'am. Ug tama ba gyud ang pagkasukod? Oo. correct Ako po nang silang ginaingnan no sometimes no nga i-try nila og ilahang mga parents mo ilahang sukdan and then para sa ilahang Ay, oo. output pohon mas igo pod sa ilahang parents. Yes, Or ilang no? mga friend Or any ilahang member of the sukdan. family nga pwede Yes. nilang sukdan. Tama po, ma'am Kring, no? So, pwede po nila, ug makabalo na gyud sila, na sila kahanas, no, sa pagbuhat sa lady skirt, pwede lang mamahimong sideline pohon. No, samot na nga nata sa pandemic, lagi sila ample time pwede nga ka magbuhat og lady skirt. Tama ba, ma'am Kring? Yes. And since it's lady skirt man, labi na nga happy na itong Mother's Day, pwede kayo sila Yes, magtahi og tama, skirt para no? sa ilahang So, nalang mo pila. mga Tulo o gimama. ka adlaw. Mama. Oh, pag sukdi na daan nun yun, human palitig tela, then Correct. pagka Domingo sa buntag, Yes. hatag ang lady skirt sa inyo. Correct. O, Ayan. gamiton pag simba, ma. Ayan. Yan, thank you so much, Ma'am Melody. Once no? again, thank you so much, Ma'am Melody Alemania. Ma'am, basig napakay Agree. gusto nga. Gusto lang i-greet tayo na to. nakupod pasalamatan ako ang editor nga si Ma'am Lovely Shira Aguined sa Wow, Ay. si Ma'am o Lovely. sa ay. Tibok production team sa TV Eskwela. Thank you sa inyo ang assistance during the shoot. Dayan kaing salamat. Ayan, no. So, Ayan. mga buutan gining naa sa training center. Yes, mga kugihan yun na Yes, sila. kugihan og buutan. Aside sa kugihan og buutan, mga gwapa og gwapo gyud ni sila, Yes, ma'am. Di mama mo agree gyud Yes, ka. imo agree gyud ko. Kaya apil napudi di ako dito. Tama. Ma'am, basig napakailaing i-greet karong hapon gikan sa inyong eskwelahan, sa inyong barangay o unsa, ma'am. Okay na siguro. Okay, Okay na nag-greet na siguro. tanan. Wa lagi magmahay, ma'am, nga wa ni mo Wala na yung mention. nabilin. Wa ni nabilin. Wa na jud. Okay. So, Ayan. og wala na yung mabilin, ma'am, dito ta proceed sa ato ang ikaduhang Presenter. teacher presenter. Yan, asa naman to?
Okay, so samtang nangita pa si Sir sa to ang next presenter, gina-remind lang namo ang mga nananaw to please click the TVBI attendance nga naa diha sa atong ubos sa screen, and of course naa diha sa atong caption sa ato ang Facebook page TV Eskwela DepEd Davao de Oro. Okay, for our second presenter, fixing your steel furniture, not your broken heart, with your right welders. Unlock your minds for another SMAW Grade 11 lessons as Ma'am Liezl Rivas Mag-aso of Compostela National High School, Compostela East District, elaborate the essentials in welding to the TVL learners. Davao de Oro, let's all watch this. Good day! Welcome to TV Eskwela. I am teacher Liezl Rivas Mag-aso of Compostela National High School, Compostela East District. I will introduce to you the core competency of shielded metal arc welding. Welding carbon steel, plate, and pipe using SMAW. But today, our focus will be the carbon steel plate and pipe in flat position. For today's objective, you should be able to first, identify the 5 essentials of welding. Second, understand the importance of 5 essentials of welding. Welcome to the course of shielded metal arc welding. At this moment, I want you to get your module in shielded metal arc welding, Quarter 3, Module 1, Lesson 1, page 16 to 17. For this time, our lesson for today is Essentials in Welding. There are 5 essentials in welding that have been created nationally and locally to ensure quality welding. I have a question first. Why should we learn about essentials in welding? You will be able to answer this question after my discussion. Five essentials of welding. Number 1. Correct selection of electrode. The choice of an electrode involves such items as position of the weld, properties of the base metal, diameter of electrode, type of joint, and current value. Examples of common electrode: E6013, E6011, E7018. These electrodes have common diameter and each electrode offers all position. Number 2. Correct arc length. It is one of the essentials for good welding. The length of the arc depends on the size of electrode used and the kind of welding done. Number 3. Correct current. If the current is too high, the electrode melts too fast, and the molten pool is large and irregular. When the current is too low, there is not enough heat to melt the base metal, and the molten pool will be too small. The result is not only poor fusion, but the beads will pile up and be irregular in shape. Number 4.
correct angle of electrode. The angle at which the electrode affects the shape of weld beads, which is very important to weld fillet and deep groove welding. Number 5. Correct travel speed. Travel speed is the rate at which the electrode moves along the workpiece. The key to correct the travel speed is reading the weld paddle, because the weld paddle is a liquid version of weld bead. Since I already discussed all 5 essentials in welding, we need to wrap up. Number 1. Correct selection of electrode. Number 2. Correct arc length. Number 3. Correct angle of electrode. Number 4. Correct current. Number 5. Correct travel speed. To check what you have learned from the lesson given, now let us try to answer the question. Why should we learn the 5 essentials in welding? You can send your answer to your respective subject teachers. I hope all of you are enjoying while learning to our lesson today. Once again, I am Teacher Liezl Rivas Mag-aso of Compostela National High School, Compostela East District. Saying, dito sa TV Eskwela, sa pag-aaral, sama-sama. Bye-bye! And welcome back here sa TV Eskwela sa pag-aaral sama-sama. There you have it, our second teacher presenter nga kauban po nato Yes, karon. of course. Gikan sa Compostela National High School, Compostela East District. Waylain si Ma'am Liezl Rivas Mag-aso. Hello, Ayan, ma'am. hello, ma'am, Congratulations sa imuhang welcome presentation. diri sa studio sa TV Eskwela. Yes. And ato po pasalamatan ang ato ang director sa lesson ganina ni ma'am. Waylain si Sir Ray Tapaya and sa iyang director si Sir Kimark Felipas. Okay. No, so nahuman nagyod no ang lesson ni ma'am. Hamubo pero makita nimo ang iyahang Yes. unod ma'am. Ma'am Ram no para sa mga estudyante nga nagkuan sa SMAW. Yes, So, so itong SMAW, ma'am, shielded shielded metal arc welding. Welding. Yes. Ayan, no? So, itong hilig nga mag-welding, ilahag Yes. yun ni. Nga part is diri sa TV Eskwela. Ma'am, basig na kay i-greet diha, no? Nga mga kaubanan nimo, member of the family, friends, relatives, nga nagtanaw sa TV Eskwela. Hello sa taga Compostela National High School, Senior High School, ilong mga kauban na mga buutan. Kay sa among ang trio na principal, Sir Handog, Sir Michael Biebe, og si Sir Kabahog, mga buutan jud ang mga principal, and sa mga bisyo na ko, Prini, hi sa inyo ta. I-view ko ninyo karon dayon. Screenshot yung mga cellphone. Ayan, no? Nana ko dire. Nabot agad si ma'am diri sa TV Eskwela. Maglahira jud ang excitement. Yes, no? Ulbaan ko gusto na ko sa laboratory ra ko mag-atubang. Ang gusto ni ma'am nga dito ta sa Compostela Yes. mga to. Huwag dito ta mag-live sa show.
Ayan, no? Pero So, at least, di ba, ma'am, no, nga tungod aning atong nasinati nga pandemic, wala ka nagdahom nga maka-experience ka ani nga makaatubang diri sa camera og matan-awan ang imong video lesson sa kadaghanan sa atong mga kabatanunan. yes, no? So, dili lang baya gyud ta nga dili makita sa Davao de Oro, Yes, pati na sad, no? tinuod yun. Ang ato ang mga kasikbit nga division og rehiyon. Yes. Kay So, live man gyud ta, ma'am. Worldwide net ba ginatong yes, live. tinuod yun. As long as natay internet, makita gid atong episode masking asa man ka sa kalibutan. Yes. Okay, so before ta mo go over, sir, sa atong question kay ma'am, ato sa i-greet ang ato ang mga, or i-shout out ang ato ang mga viewers karon nga nag-atang yun. So, dili Yes. lang kay mga teachers, mga parents, most especially sa ato ang mga learners. So, shout out nato si Annalyn Tuazon Torregosa, Regeline Libron, Loy Saure Repuela, May Ann Repuela, Maricel Chongson, Marjeline Miguela Leonor, Carmelita Taripe, Jinelle Pimentel Nicanor, Ping Humigop Hamyo, Agnes Joy Lenjo, Villorijo Daniel B, and Edlin Gukor Pregonta. Ayan. So daghan tag viewers ron, sir, mga estudyante gid kasagaran. Yan, no? So namina nagtan-aw Yes, gyud ni sila tinuod kay gyud. unsa ilahang matun-an karong hapon na dinhi sa TV Eskwela. Okay, Yes. so balik ta. Yes. Dito ta kay ma'am og ato ang Mag-Q&A na gyud ta, yes, ma'am. tan-aw na ato ang kuan karon og unsa ang mga pangutana sa atong learners nga nagtan-aw. Yes, so para sa Okay, atong Ma'am Ram. unang pangutana, ma'am. So, unsaon do nato pagpili or pag-select sa good electrode to be used in welding? Okay, thank you sa question. So, lami kaayo mag-explain unta ako kung nadyo ko sa akong laboratory. Yes. Kaya nga, kung mag-explain ko ako, ang kamot na yun ay gunitan nga either electrode, kung electrode, machine. Ma'am, wa gyud problema, ma'am, og gidala nimo diri mong welding machine, ma'am, ug ang electrode. Pero, No, kaya okay ra gyud ni diri, ma'am. Tubagon. Wa gyud pa tay problema og nag-live tag welding diri ron, ma'am. Mas maayo gyud na. Tinuod, mas dali siya masabtan kung na po siya actual. Pero kaya na ko ni-explain bisag wala ko sa akong laboratory. Ayan, ana gyud ang maestra, ana no? gyud teacher. No? Always on the go. So, ang question is, unsaon na to pagpili sa electrode nga atong gamiton Oh, sa by the way, usa ning pag-welding? electrode, ma'am. Ang electrode mo na siya ang gamay na siya nga electrode nga taas. Anay taas nga mubo. Gahi gid siya. Oy, gahi. Imong mic, ma'am. Di Taas ay nga mali. gahi. Ay maglisod ko explain. Basta ang electrode rad na siya nga bakal rad. Okay. Tapos, So kana sa mo na gamiton pang welding. Aba na. Sa pagpilit siguro tan-aon sa nato tong unahon nato ang kuryente. Okay. Kung- Ang supply sa kuryente. Oh, attention Nordeco. no. Ayan. Mana Nordico kan may mga welder kuan jud mi diha kay sa building na mo kailangan ang kuryente. Okay, kuryente check jud siya kung taas ba siya o hinay. Okay. Kay kung hinay ang kuryente sa mamili po kag electrode nga gamay. Ana di ay na. Sunod, ma'am. Kuan ang kaligunon pud sa imong i-weldingon like for example mo welding kag mga barko. Oy. So electrode pud nga tong mga pangligon pud siya nga electrode. So kung mag-welding lang pud ka kabalo ka nga sugbahan lang, lahi pud siya nga electrode. Katong gamay lang, ma'am. Og barko imong welding dako gyud. Ay, dili siya dako. Dili dako. Ako siya klase nga para pangligon. Katong yung taas nga gahi og barko na gyud na, ma'am, no. Klase nga gahi. And lastly, i-check pud nimo ang electrode kung baga panos na siya or dili or good Uy, pa siya. Ana siya. Hupas, murag ana. Hupas siya kay Napuday pa dili lang sudan ang mapanos diri. electrode Apil pod. ang electrode, no? Kay kung na-expose na siya sa hangin, ang electrode mong good siya. Ang yung mga plus mga tanggal o dili na siya pwede gamiton pang welding. How to check kung good ba siya ang electrode? Gunitan mo siya. Gunitan, kumuton, kung gahi pa ba? Apil kumot o gahi. Kumuton siya. Kung dili siya. So sa ato dili pa, siya ma'am, gahi. gunitan ni siya para mo gahi. Dili pod. Gunitan siya kung gahi. Okay. Anahon ra siya. Okay. Kung gunit ni mo nga humok na, ayan na nagamita. So dili na siya, hupas na Hupas siya. na ang electrode. Okay, so panos na. Panos. Dili na siya effective. Yun basin maguba pod ang imong gitrabaho. Dili siya pulido, mawala ang quality sa work.
Pero kanang electrode, ma'am, okay ra na siya nga. Say, for example, nagpalit, tapos wala dahil nagamit, nilipas pa og mga 6 months. Pero gitarong nimo siya og tago, Balat, nga wala siya na-expose sa Hangin. Okay ra na siya. Okay ra gihapon siya, bisan good siya na-expose, pero ibulad nimo siya sa init. Kaya naaman mi ka na oven para gyud sa welding para gyud pang welding sa electrode. Nami oven nga kung hupas na siya, imo lang siyang isak-sak isulod. Pwede na siya. magamit. Pwede siya oven. Okay. So, pwede siya okay nang marinig. ginaluto sa pagkaon. Dili. Laki siya nga. Laki siya oven. Dili po, umoga ni. Aside sa ang sudan nimo nga ng panos din. Ang electrode, pwede rapod nimo nga initon. Iisod sa oven. Ang should answer kay pag napanos di naman initon. Panos na gid Good siya siya. pero electrode. Pwede panos, pa. Pwede pa Gamit pa initon. Ay. Unta mo ra nagugma ma'am no nga pwede ra initon para mabalik Ang gugma pwede rin. So kana amazing kay si ma'am no kay masking babae siya pero Yes. na siya skill aning sa welding. Di ba pa nagsa lalaki kasagaran lalaki gyud ang nagabuhat ani. Pero karon ma'am sa tong panahon karon ug unsay mabuhat sa lalaki kaya sa babaye. Yes. Ana siya ron ma'am no gender equality. Yes, so murag daghan-daghan na jud kag nabuon. Unsa na yung mga Unsa pa nabuhat nimo dapat namong mahibala ng electrode ma'am kay basig makasugat na anak puhod kabalo na gid ni kung saon na. Unsa ni mga nabuhat nimo ma'am? Nabuhat na ako. Daghan akong nabuhat. Sa eskwelahan pwede daghan man pwede makita dito ang sa pinabuhat namo nya. Naraman atong mga estudyante nako sa oras nakahinumdum ko ni Sir Jong Anhing Sir Jong. Gipahimo mi niya og bike rack. Bike rack. Butanganan og bike. Butanganan og bike. Unya, ipahimo pud mi niya og bike hanger. Okay. Kato sa time siguro nga uso ang biking. Kadto. Okay. Ma'am, asa na to ni mapalit ning electrode? Sa hardware, sir. Hardware. Pili So, ka dito. mamili lang ka og asa dapita no? Gusto kag stainless na apod. Naapod. Okay. So, ang katong electrode nga ginagamit sa stainless lahi pud to. Lahi po tong pangbakal. Okay, so ay daghang klase gyud sa electrode depende og unsa imong gamitan. Okay, sa pay mo pangutana Ma'am Ram. Wala na naklaro na gid na Naklaro na sir. gid Kaya mga electrode. ko kanang electrode basta kana siya nga electrode masking asa pwede siya gamiton. So naaday siya kanang particular nga kani nga electrode para ra pud siya ani nga og magamit ka sa pag-welding. Sige, Ma'am, unsa gyud timan-an Ma'am og momili tag electrode? First, ang kurinti. Ang kurinti. Check naan ko ang kurinti ba nagataas baba kay basi pag welding abi ni mo taas ning hinay di ay wala na mao imong welding. Second, i-check nimo kung unsa jud imong weldingon. Kung mag-welding lang katapos ay imong gi-prepare nimo nga electrode lahi. Lastly, i-check pod ang electrode kung good pa siya for welding or kailangan pa ba nimo siyang Initon. Isod sa oven. Isod sa oven. Okay. So, mao na ang dapat timan-an Mga sa ato ang mga essentials, no? Yes. Para makuan gyud nga pulido ang trabaho. Ayan, dili ka nang dinalian ug dili pod dali maguba. No? Yes. Okay. Ma'am, kasi dapat kay gusto i-greet or i-shout out or mensahe sa ato ang mga learners nga naminaw karon. So ako ang mga grade 11 and 12 na SMAW, I hope inyo kung gitanaw karon kay mag-check ko. Wala. Ma'am, naman gyud attendance ani ma'am. Pwede gyud nimo sila require mga Okay. kopya sa Mga atong ayo staff. jud kopya sa ilahang advisors kay ang advisors may nagunit sa attendance. Ako jud nang i-check kay kanang wala tay lain guide para sa ato ang i-add na ko na sa inyong grado. Ayan. Nga. Shout out na ako akong anak ang nabilin sa bale sa Mercury. Hi Mercury. Tan-aw ron si pila edad si anak ma'am? 10 years old. 10 years old. Hello Mga Mercury. kaubanan sa eskwelahan, ma'am. Hello, kinsa may duty karon? Ang guard ma'am, nag-duty gyud ang guard. Akong mga friend bahalag dili mo duty. Jane, Ivy Rose, Ma'am Ivy Miasco, perminti duty ni bisag work from home. Naagapon sa school. Patay na gyud ni masakpan gyud tong liting duty ba. Naminaw pero si Ma'am Fem, hello, may hapon. Bita tinod ko gihan kay si Ma'am Ivy siya gyud mag-andam sa amo ang mga papers. Thank you kay Ma'am Ivy sa imong kakugihan og mao lang to. Amo lang to. Imong bana ma'am.
Ay, hello, ako ang bana dahil nasa gawas, naghulat. Ah, tanawa. Hulat-hulata, dyan din taon ko dahil dyan kong biyai. Ayan. Basig mang luod to ma'am no nga di na mo i-greet. Sikat na baya ako. Sikat. Tama. Sana all sikat. Tama, yun. Masikat kita no kay Naras TV si ma'am. Ang Compostela ba na nabunturan cable TV network po dito. Ayan. live So, ta nga makita live karon. gyud ron nga makita si ma'am dito no. Sa tanang naa taga Compostela no. Nalagyud si ma'am diri sa TV Eskwela. Yes. Wala sa Wawi si ma'am Hana sa TV Eskwela. Okay, ma'am Ra, masig napakalaing pasalamatan, ma'am. Imuhang principal. Ay, hello, balikon na ako akong principal sige, nga balikon puting kayo. yun. Balikon ta ka, sir, ha, sir. Michael B. Ibe. Nicholas Kabahog, sir. Duty ba si sir? Karoon, dilim na duty. Sige lang, ma'am. Tanaw yun na ron, ma'am. For Sir, sure. sa amang bagong principal, Sir Norman. Handog. Si Handog, sir. Hello. Very energetic ka. Ikaw nga principal na mo. Wow. Ayan. Okay, so I think murag nahuman na gid Yes. si ma'am. Wala no, na gid sa iyang kay mga pasalamatan, greetings. ma'am. Kay basin og ka nang nakay malimtan diha ron na maawayan gid kapag abot nimo sa Compostela. Okay, Wala. so once Okay, again, Ma'am Ram? congratulations ma'am no sa imong maanindot kay nga video lesson. Ug dili na nato dugayon ang ato ang teacher presenter sa atong ikatulong nga teacher presenter. Okay, so everything must be maintained to last longer. Join us as we unleash ways on tool maintenance for CSS 11 with TV presenter Rex Y. Saraus of Monkayo National High School, Senior High School Department, Monkayo West District, Davao de Oro. Let's Let us all all watch watch this. Hello, good day everyone. To grade 11 ICT Computer Systems Servicing students of Davao de Oro, I am Sir Rex Yepes Saraos of Monkayo National High School, Senior High School, Monkayo West District, your teacher for this week's topic. Today, we will be learning new lesson. In your previous discussion, you learned about hand tools. And that hand tools is any tool that is powered by hand rather than a motor. The categories of hand tools includes wrenches, pliers, files, struck or hammer tools, screwdrivers, drills, and knives. And today, we will be learning how to maintain hand tools. So we will be discussing tool maintenance. And the main objective for this lesson is the learners demonstrate an understanding of maintenance of the hand tools. Now, what is tool maintenance? Tool maintenance, it is a systematic care and protection of tools in order to keep them in a safe, usable condition that limits downtime and extends productivity. There are 8 tool maintenance tips you need to follow. First, proper storage. Always store tools in a dry, climate-controlled environment. Moist and dirty environments can cause hand tools to rust and dull. And storing power tools in damp areas can degrade electrical components and cause parts to corrode over time. While fitting power tools back into their cases can be a pain, the case will go a long way towards protecting each tool from the environment. Second, clean off. It might seem like overkill at first, but be sure that each of your power tools gets cleaned every time you finish
using it. Cleaning methods will vary from tool to tool, but most of the time, everyday cleaning can be as simple as wiping dirt and dust from the casing. Something as simple as a good wipe down will keep particles from building up and getting into your tool's internal mechanisms. Third, remember to regularly inspect your tools. If you are in the habit of using a power tool every day, it can be easy to fail to notice when that tool's performance gradually drops over time. That's why it is important to at least semi-regularly take a moment and inspect your most used tools, paying close attention to signs of wear and performance issues. Fourth, batteries for your power tools are expensive. The good news is that proper care can extend the life of your batteries and keep your tools operating at their highest levels. Batteries should be stored in controlled environments where the temperature remains consistent. Heat kills battery performance, so you don't leave them in direct sunlight and always let them cool down after use and after charging. Also, try not to let your batteries drain completely before charging, as this can degrade their lifespan. Fifth, keep tools lubricated. Lubrication is an often neglected maintenance step that can really drag down tools' performance. Sixth, sharpened bits is equal to longer tool life. Eventually, the sharpened tips of your saw blades and drill bits get worn down and dull. When you use a dull bit or blade in a tool, you are essentially forcing that tool to work even harder. By regularly sharpening bits and blades, you make it easier for your power tools to work through materials, putting less stress on the tool's motors and extending its life. 7. Let tools cool down. Quality power tools are tough, durable machines made to cut and drill through some pretty tough materials. But even the most well-made tools have a breaking point, and it's important to recognize when you are pushing a tool to or past its natural limit. If you are performing tough tasks like drilling into concrete and tool has overheated, give it a break. 8. Parts replacement. A tool failing is not always a sign that it should be thrown out or replaced with a newer model. Sometimes, all that needs to happen
to get a tool back in a working condition is the replacement of an essential part, like a drive belt or a carbon brush. That's it for the tool maintenance. Always bear in mind that maintenance of the hand tools depends on the types and kinds of hand tools and depends on the manufacturer's specification and maintenance instructions. Any question? None? Very good. It simply signifies that you understand our discussion. Since you are equipped with this knowledge, get a sheet of paper, then answer these 1 to 5 questions. The instruction is, write true if the statement is correct and write false if not. Number 1. Tools should be kept in a good working condition through regular maintenance. Again, tools should be kept in good working condition through regular maintenance. Number 2. If a tool is damaged, you should try to repair to yourself before taking it back to the manufacturer. Again, if a tool is damaged, you should try to repair to yourself before taking it back to the manufacturer. Number 3. Dull blades are more dangerous than sharp blades. Again, dull blades are more dangerous than sharp blades. Number 4. The best way to carry a power tool is by the cord if you do not have a case. Again, the best way to carry a power tool is by the cord if you do not have a case. Number 5. You should never point compressed air guns towards anyone. Again, you should never point compressed air guns towards anyone. Now, let us check your answer. What is your answer on number 1? Yes, it's true. Tools should have regular maintenance. How about on number 2? Of course, it is false. If it is under warranty, you should never attempt to repair before returning it to the manufacturer or store. How about on number 3? Yes, that's true. Because a dull blade requires more pressure to cut, increasing the chance that the knife will slip with the great force behind it. How about on number 4? What is your answer? It is false. Do not carry electrical tools by the power cord. Do not tie the power cords in knots. Knots can cause short circuits and shocks. The correct one is to loop the cords or use a twist lock plug. How about on number 5? Of course, true. Compressed air can dislodge particles.
These particles are a danger since they can enter your eyes or abrade the skin. That's all for today. I hope that you really learned something important and keep using and practicing what you have learned today. Like what Marshall McLuhan said, we become what we behold. We shape our tools and the tools shape us. Take good care of the hand tools and the tools will protect us from harm. Once again, this is Sir Rex Yepes Saraus of Monkayo National High School, Senior High School, Monkayo West District. Always remember, dito sa TV Eskwela, sa pag-aaral, sama-sama. Bye-bye! And welcome back here in TV Eskwela sa pag-aaral sama-sama. Yes, there you have it. Our third teacher presenter, Sir Rex Y. Saraos from Monkayo National High School, Senior High School Department, Monkayo West District. Welcome, sir, sa ato Hello, ang sir. episode karon sa TV Eskwela. Ang mic, sir. Nakulbaan gid si sir. Wala. Naalat ko ko. Yes, sir. Masinakay gusto i-greet nga mga kaubanan nato or mga kapamilya or sa ato mga learners nga nagtan-aw karon. Yes, of course. First and foremost, thank you Ma'am Noemi Canales for this opportunity nga sa tinuod lang nakita ni gud mi sa TV. And of course to my senior high school principal, si Randy M. Villa Cortiza, ever supportive principal, and assistant school principal, Ma'am Anabel Bucanegra, and of course to the newly installed principal 1 of Monkayo National High School, Ma'am Christian Anhara Lopez Marticio. Ma'am, good afternoon, and to my co-teachers, especially in senior high school teachers, sa TVL department and Soksay department, Isami og department, sa English and Filipino department ug sa Math Sci department. And of course, to my students, grade 11 students, good afternoon everyone. I'm sure nananaw sila sa ron sa imo, sir. Nananaw dito sila karon. So, kanang lami-lami kay tingog si sir, no? Murag pwede na pang-anchor pa. Murag dili halata nga nakulbaan gid si sir. Dili tuyo na kung di na lang gyud mahalata man. Pero ang kulbaan. Dili halata yun, sir. Yes. Ayan. So, Ma'am Kring, before ta mo adto sa atong Q&A, ato lang sa pong i-greet ang ato ang mga viewers nga padayon gyapon nga nagasubaybay sa atong episode karon sa TV Eskwela. Watching from Gabi National High School, we have Lemalyn Bailon, Chiki Gubok Alfa Fara, Floriza May Somontan Jorolan, Seldon Cordita, Christine Taylaran, Neil Raven Intig Reponte, Jake Pareño, Clyde C. Mazo, Meg Handusay Iridiano, and Mai Libradilla. Maayong pagtanaw sa atong episode karon sa TV maayong Eskwela. pagtanaw. Ayan, sir, before ta mo proceed sa to ang question and unsa pa di mong gibati, sir, nga ikaw ang napili nga presenter? Actually, this is my second time. Pero diri sa na I live, ma'am. First time. First time. Okay. Oo. Last to nga episode wala man Wala pa to. Oo. Karon live na yun. Ganina excited ko nga nakulbaan, of course. Pero thankful ko kay naka-experience gid ani at least. Yes. Tinuod yun. Sa kadaghan-daghan nga teacher sa DepEd Davao de Oro, isa gid ka, sir, Sa napilian. Meaning, how did si sir? Yes. How did yung mga maestra? Wala ay napilihan. Ayan. Artistahin yun si sir. Karon artistahin na kay naa naman yun. Okay, so mo adto na ta sa atong question answer, Ma'am Kring, no? Okay, so para sa atong unang pangutana, sir, why is it necessary to have tool maintenance? Ayan. Of course, tool maintenance, I know that this is very basic, of course, but this is really important
for everybody, not just for the students and to the teachers alone, but of course to everybody, because this process is often neglected. When we say neglected, some of us can only use the tools but do not know how to carry the tools. Yeah. And this is what we are trying to give to everybody, the tool maintenance, because this is really necessary or important, because this will be the reason to extend the kanang iyahang lifespan sa tools na nga mapadugay sa kadaot kung naataning tool maintenance kay baluta unsaon pag-maintain sa atong tools. Murag guilty jud ko to yung ingon no nga kanang gagamit. Oo, gagamit og tools pero wala yoy atiman kay di po ko kabalo. Kayo igo lang mo gamit. Oo, gamit lang di ko balo mo atiman. Sorry sir. Ayan, so in connection to that, sir, how often do we need to clean the tools, sir? Yes, ma'am. Actually, it depends on the kind of tools. Of course, may mga tools nga kailangan nato, pero it is usually, of course, it is normal that after using, you have to clean it. Yes. Simple wipe out, kung nagtrapo-trapo lang, but you have to refer according to the manufacturer standard. Kung kailangan siya, lisod doon po dog, everyday na lang ka maglimpyo, nga basig ma-open na yung reason, nga madaot siya noon. Oo. Ay, ako ning butangan og oil niya. Everyday na po ni mo gibutangan niya, dili na dito pwede. So it depends on the kind of tools, especially the manufacturer standard. Yes. So I think ang ato ang mga learners karon, especially ato mga grade 11, is nakakatun gyud sila pag-ayo sir sa imuhang video lesson karong hapon, especially about tool maintenance. Kay gaya nga nang sabi mo kanina sir, is mao ni siya ang butang nga ginaneglect kasagaran sa ato ang dili lang ato mga learners kay guilty gani ko nga teacher ko. Pero pinaagi ani sa lesson ni sir is murag namulat bitaw ta nga ay dapat dili nato siya ampingan. Kay if unsay mahitabo sir, if dili nato siya kanang i-maintain ang atong mga tools. Yes, same sa akong gi-present kanina na kung dili ta mo care sa atong tools, dili po ta i-care sa tools. Wow, nato ganihan ako. Pwede ta ma-disgrasya, pwede ta maka-experience og rest. It's because wala nato gi-care ang tools. Ato ara pong katangahan gyapon. Correct. Ayan, sir, na ako'y nabasa kaganiha ba? Curious ko, nasa niya sa true or false ng mga assessment, no? Dull blades are more dangerous than sharp blades. Nga naman, sir? Yes, ma'am. Kay kung yung kag dull blades, you have to exert more effort para makuan. Example, habol kayo nga sundang. Pag tigbas mo anak kong habol, gamay lang i-exert ni mga effort nga force para ma-hold ang kuan. Pero pag dili, kusgon kayo nimo aron makadulot, then there will be tendency nga posible mabali ang sundang or pagkabali mo dito sa imong tiil, mo bounce sa imong tiil, or pag kusog kayo nimo mo dito sa imong tiil, so nana na siya. More dangerous ang dull nga blade. Ka-relate ko sa gano'n ni sir nung kanang sa abalay sir bakutsilyon untong nga habol kay wala giba-iban. So paghiwan ako sir sa akong kamot gid siya na diretso. So murag tinuod ginano nga pag dili na to siya ampingan, mabalik ra gyud sa ato. Correct. So mo na siya nga importante gid kayo nga ato adjong always nga i-maintain ang ato mga tools sa atong balay tungod kay kung ato ani siyang panggaon or atimanon, mubalik po na siya sa atoa. Yes, correct. Yes, magpabilin gyud kay pareho sa iyo ni Sir Gay nano nga mutaas siya kung sa tao pa mutaas yung lifespan. So sa mga butang, maski pagpila pa na ka years basta tarong ang imong pag-amping ana pag-atiman, magamit gyud mo siya sa maskin pila pa na katuig ang mura nagrelasyon, ma'am. Pag imong ampingan, magdugay gyud. Hugot mo ko Sir Marky Basig dili mao ang pag-amping Sir Marky. Ayan. Tama gyud. So basi napa kay ikadungag sir na clarifications or additional learning pod sa ato ang mga learners bahin sa imong lesson karong hapuna sa tool maintenance. Yes, ma'am. Additional to what I have already given a while ago, that not just to consider, of course, the cleaning. Always remember the processes according to the standard of the manufacturer standard, because it is not easy for everybody to maintain tools. But in different tools, different kind of tools, there will be a processes, there will be a
a proper way on how to handle, how to care, how to maintain that tools. So Ayan. what we have to follow is the manufacturer's standard. Yes. Yes, so well explained kaayo jud no, and I am sure na ato mga learners is nakasabot gid sila sa kung unsa ang lesson na gipakita sa ato karon ni Sir Rex. And reminders lang pod sa ato mga learners no nga if lisod sa inyo nga part ang kaning tool maintenance, pwede mo magpatabang sa inyong ginikanan or sa kung kinsa man ang naadra sa inyong balay kay basin pod og kanang nagpataka rang muog limpyo basin uno madisgrasya. Oo. Okay, Kailangan so yun, at least ma-remind po ato ang mga learners nga if ever gani nga maglisod mo, don't hesitate to ask the assistance of your parents or your kuyas or ates or your mga lolo or lola. Ayan. So, Ma'am Ram, let's proceed to our next. Atong fourth video lesson. Yes, video lesson nga. Si Sir lang Yes, si ihapon Sir ang atong presenter. Expert si Sir. Ayan. Okay, so what does it take to become an ICT expert? Schedule your Thursday with our TV presenter again, si Sir Rex Saraus, for CSS 12 of Monkayo National High School Senior High School Department as he links our brain to technology and on how to install application software. Davao de Oro, let us all watch this. Hello! Good day everyone, especially to grade 12 ICT Computer System Servicing students of Davao de Oro. I am Sir Rex Yepes Saraos of Monkayo National High School, Senior High School, Monkayo West District, your teacher for this week's topic. Today, we will be learning new lesson. And this is of course with the connection of your last week topics. But before starting to our discussion, make sure that you are always observing health protocols. Social distancing and wearing of your mask when you are in the group. And of course, your body, mind and heart are ready for our lesson. Are you ready, students? Very good. I think everything is ready, so here we go. In your first quarter discussion, you learned about different types of software. The system software and application software. And on second quarter, you learned about installing operating system and drivers for peripherals devices. During this time, you learned how the operating system and device drivers work together in your computer. Class, I need to refresh all these things because our topic for this day is somewhat connected to the two previous topics. Because our topic for this day is install application software. And our objective for this lesson are the following. First, familiarize the concept on installing application software. Second, use application software that is compatible to the operating system. Third, installing application software based on the manufacturer's standard. So remember all these things, sit back and pay attention to our discussion. Now, what is an application software? It is a type of computer program that performs a specific personal, educational, and a business function. Each program is designed to assist the user with particular process
which may be related to productivity, creativity, and or communication. The application software list includes word processor, graphics software, database software, spreadsheet software, presentation software, web browsers, enterprise software, information worker software, multimedia software, education and reference software, and content access software. Those are the examples of application software. I think the very common application software are the word processor software, the spreadsheet software, and the presentation software. Now, how to install application software? Your computer allows you to do some really amazing things. Digital photo editing, sophisticated computer gaming, and video streaming. All of these things are possible because of different types of software. Developers are always creating new software applications which allow you to do even more with your computer. Installing from CD-ROM. From the mid-1990s through the late 2000s, the most common way to get the new software was to purchase a CD-ROM. You could then insert the disk, and the computer would walk you through the installation. Now, almost all software has moved away from this model. Many new computers no longer include CD-ROM for this reason. However, if you do need to install software from a CD-ROM, simply insert the disk into your computer, then follow the instructions. Next, installing software from the web. Today, the most common way to get new software is to download it from the internet. Applications like Microsoft Office and Adobe Photoshop can now be purchased and downloaded right to your computer. You can also install free software this way. First, download the file. The installation file will be saved to your computer in exe format, pronounced .exe. This is a standard extension for the installation files on Windows computers. Second, locate and download an exe file. Third, locate and double-click the exe file. It will usually be your downloads folder. Fourth, a dialog box will appear. Follow the instructions to install the software. And fifth, the software will be installed. You can now open the application from the Start menu of Windows 7 or the Start screen window of Windows 8 and 10. Example, installing Google Chrome from the web. First, we have to go to www.google.com, then press Enter. Second, on the search bar, type Google Chrome download, then press Enter key
as shown in this illustration. Third, select the most appropriate link of the Google Chrome. Locate and download exe file. Fourth, locate and double-click the exe file. It will usually be in your downloads folder. Fifth, a dialog box will appear. Follow the instructions to install the software. And the last one, the Google Chrome will be installed. You can now open the application from the Start menu of Windows 7 or the Start screen window of Windows 8 and Windows 10. Almost the same process with other application softwares. What is important is you will consider the operating system you have in your computer and the capacity of the hardware for installing the application software, because most of the application software may have a requirements before it can be installed. As an example, you cannot install Office 2016 and above to Windows 7 operating system. Same that you cannot install Photoshop CS6 in just 1 GB of RAM. Always remember that application software is a type of computer program that performs a specific personal, educational, and business function. Though application software are just an add-on program, but it makes your computer a general-purpose computer when you have it. It can easily be downloaded from the web, but before the installation, consider the type of operating system and the capacity of your computer. That's it. Any question? None? Very good. It means that you understand our discussion. Since you are equipped with this knowledge, this will be your task for this week. Install any application software to the computer. It's up to you to use the CD or download it from the web. Take a picture while performing the task as a proof that you are really doing it. Print the picture and submit it to your CSS teacher or send it through Messenger. Any question regarding our task? None? Very good. That's all for this day. I hope that you learned something important and keep using and practicing what you have learned today. And share it to everyone in need. Like what Anna Munar said, sharing will enrich everyone's knowledge. Once again, this is Sir Rex Yepes Saraus of Monkayo National High School, Senior High School, saying goodbye and see you again next time. Keep safe, everyone. Always remember, dito sa TV Eskwela, sa pag-aaral, sama-sama. Bye-bye! Welcome back to TV Eskwela sa pag-aaral, sama-sama. Ayan. So sir, thank you so much again sa imong sa imong very informative presentation sir no regarding sa kaganiha ang kadtong tool maintenance. Ya karon ang install application software. Ayan.
So, sir, unsa man ma'am, diretso na bata sa ato ang question and answer? Yes, kay naka-greet naman si naka-greet. sir, Mayon na ako greet na po. Wala na daw, daghan na daw Okay, so tayo. diretso na tadriya sa ato ang question. So for our first question, sir, what are the different types of software? Different types of software, actually we have three. First is the system software, second is the application software, and the third one is the programming language. System software, we can say that is the primary software in your computer. And second, the application software is an add-on programs. Add-on download na lang siya, na o dagdag to. na lang siya. Oo. Katong mga kuan na. Pero ang katong system software, mao gyud ang responsible para ang atong computer Mag-work. mag-work. Then additional na to ang katong application software like Photoshop, Google Chrome, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, and so on and so forth. Then third one, katong programming language, nga kung asa mo na ginagamit sa mga programmer nato karon na. Katong mga programmer para sa gamit sila og naiuban nagamit og mga Visual Basic, ngayon ana. Mo na mga programming languages nga pwede gamiton mo na ang programming language as a software. So sir, kanang unsa din ang software, sir, or unsay purpose anang software? Yes, ma'am. Actually, the components of computer system, three. Again, three. The hardware, it refers to the tangible part of the computer. Magunitan na to. Magunitan, yes. Then, next to that is the software. Of course, ang software, kailangan dyan po na sa computer. And the third one is the peopleware. Karon balik na sa software. Ang software, dili makumpleto, di matawag ang device sa computer kung wala ang software. So ang software mo na ang program nga naa karon sa computer nga responsible para ang hardware magkasinabot kumbaga nga magamit nato as a computer na siya. Di siya matawag ka computer kung wala software. Yes, kung no? katong tulo ma'am, bisag asa ang mawala ana sa ilaha, dili gyud matawag nga computer kana nga device. Kung dili kana siya matawag nato siya nga kana nga device, pwede na ito pangalan nga, kana mga box, but it will never be called as computer kung mawala ang isa adto. Pero kanang software, sir, dili na ba na siya mao ang atong matawag nga murag brain sa computer? No. Yes, kay ang brain sa computer, na hardware na siya, ma'am. Belongs to hardware because CPU. Yes, ma'am, tama ka. Central Processing Unit. Pero, ang program, siya lang yun ang maghatag instruction dito sa mga parts sa computer. Yes. Siya lang maghatag ng instruction. So, dako yung tabang ang software. Yes. Ayan. Sir, napoy question din, no? What is the importance of application software? Yes. Amo na to, Yes, natubag na ni yes, sir. ma'am. Although, it is just an add-on program, additional program, but the computer will not be called as a general purpose computer once wala ang application software. Because there are computers that can be called as special purpose computer like ATM. Nga pwede lang ka dito, although computer siya, pero ang iya lang yung program para lang yung ka mag-withdraw. Lang. Pero application software, maka siya ang mutabang sa imong computer to become a general purpose computer. Example, na kay Photoshop, mag-install kag Photoshop. Therefore, pwede na ka mag-design Pwede na ka mag-design. Pwede na. Additional nga kuan kanang feature sa computer na. It becomes general purpose computer. So balikan ng Photoshop, sir, mo na example sa application software. Kanang Microsoft Word. Microsoft Word, Google Chrome, even Google Chrome is an application software. Because belongs to system software is the Internet Explorer. Bisan pag dili ka mag-install og Google Chrome, you have already the Internet Explorer. Default na siya. Yes, default na siya. But kung wala lang ka atong application software, ang kalahian lang, anong gamit kaya siya kay limited lang man sa Internet Explorer. There are web pages, there are platforms that you cannot open it using the Internet Explorer, but Google Chrome. Bitaw no kay sa una bitaw mga karaan natong computer, sir, di ba Internet Explorer Yes, man gyud ma'am. kasagaran mo na nga murag dali ra kita ma-board kay wala dili kita maka-explore. Tapos may gawas ng Google. Yes, Google Chrome, may gawas ng Mozilla Firefox. Yes. Unlike karon no nga daghan na day kayo tag mga applications na gina-install sa computer na kung asa daghan na kay tag mga butang nga pwede mahimo
gamit Yes. ang computer. Correct. I'm sure itong mga bata no familiar gyud kay ani ato ang magipang kuan labi na Makarelate good sila. mga how I believe ang ato mga learners karon basi mas hawd pa gani sa ato. tinuod yun na siya Yes. ma mas hawd pa yun. Kay sila ang hilig nga mag-explore. Matingala na lang Yes. tangala kabalo lagi ni sila mubuhat ani. Kanang editing gani masking Yes. high school hawd na kaayo ako atong high school kay murag di man siya kabalo. Lahi ra gyud ang mga Lahi bata ra na. yun, Yes, lahi ra yun. yes. Ayan. So sir, basi napaka additional na information na mahatag sa atong mga learners karon sir. Yes, additional information of course. Nowadays we can install application software using the web. We can download it using the Google Google sa web na siya. Pero akong tandaan nga basta kana siya kasagaran manggod mga free na siya ma. Free. Dito na ka sa free download. And of course sa tanan free naagyod pakapin pod free pod si virus. Yes, tanan free naagyod pakapin pod si virus. Of course, you have to secure your computer. You have to install also the mga antivirus nga imuhan sa imong computer. Kay mahilig naman mao naman gyud na ang trend karon. Nga ma-download na nato pero sa tanan nga gina-download nato asa man makakwarta sila ana dito na sa virus kay para maligya sila og antivirus. Mo nang kanang mga nice SMAW pero murag free bang SMAW? Yes, na mga SMAW mga free. Na mga kan kaya lang kasagaran pang insert na mga virus. So ka na ma-recommend di mo sir nga nindot nga antivirus. Ang wala ko i-recommend, there is no such antivirus for a certain virus kay ang virus manggod parihara na sa kalintura na to. Gikalintura ka, ayaw lag tumar og newsip. Unsay para sa sakitan kag lawas ay pag tumar og paracetamol kundi alaksan imong kanon. The same nga ang virus kung unsa nga virus ang naa sa iya, you have to supply the correct antivirus for that certain virus. Abi ko Kay ana man gud na man business naghimo kog virus at the same time naghimo kog antivirus. Then katong ma-infect atong nga virus, they have to purchase my antivirus. Hala, ay So, business. wala siya exact nga antivirus para sa certain virus. Pero, naipatagna-tagna gihapon. Pwede ka wala yung ingon nga, pwede ka pasaan ng gikalintura ka, nga ang reason sa imong kalintura is, di pa maulan ka, usahay kalinturahon ta. Pwede ra na si alaksan siguro, basing mong kuan. Naulian kasi mong sakit sa lawas, at the same time, naulian kasi mong kalintura, kaya nawala naman ana. Maswertean po dun sa akin ng mga Yes, paswerte-swerte na lang. Pero in every virus, there is also the equivalent antivirus. Ayan. So mao day na no nga pati ako sir no guilty jud ko anang sige download niya wala di kabalo nga Di na mo virus tan-aw. na di ay ang ato ang computer niya ang tendency biya ana kay basin mga corrupt na to mga files. Correct. possible. Oo, Very important possible. kaya to mga grado no nga mo kalitrag ka corrupt. Kalitrag So shutdown. dapat Wa na day careful erase gyud na tanan. ta. Yes. Pati sa to mga learners kanang especially kanang mga naga-thesis or na mga research. So careful kita na mapataka ta og download online. Dabi na nga, Although dagang kita free ginasud siya, lami kay siya i-download no kay free pero kailangan careful gyud ta. Yes, pero pwede ra ta maka-download og safe, ma'am, dito sa mga trusted website. Example, kung sa Epson ka nga printer, mas maayo kung dito ka sa website sa Epson gyud. Kung mag-download ka, dili na tong bisag asa lang gani Ito, nga. daghan bitaw manggawa sir no? Yes, daghan ma'am, dili man ka dito. Dito jud ka sa trusted nga website. Ayan. Okay, So, daghan murag- yung kitag daghan nakadunan. kitag na Karong ano, gikan ganina kay sir sa iyahang lesson sa Tool maintenance. CSS 11 nga tool maintenance o karon sa iyahang lesson sa CSS 12 which is ang install sa application software. Yes. So sir, basi natay message sa ato mga learners before ta mahuman karon sa imong sa imong episode ron sir. Sa mga estudyante naka especially to the ICT students grade 12 sa karon dili ka wala tay assessment nga paghitamon mas yes lisod mo. wala tay so do not be worried about the assessment kay wala ko tay assessment isang pag wala ta kay ka practice pero we have to learn, we have to embrace the new normal. Correct. So we have to learn in this way nga pwede lang gihapon na maka-deliver og information even this way kay mao na gyud niya ang new normal. So maybe by next year kay basin og hatagan na ta og chance nga maka face to face, that will be the time you are free since you are grade 12. You will be graduated maybe this coming June. Then pwede ra gyapon mo balik sa school para Pwedeng, mag-review ta
kung naana if ever ang assessment tapos naana po ang face-to-face so that you can have your in situ for the CSS. Yes. So, keep safe. Stay at home. Dili ta maglaag-laag na lang kung wala tay kinahanglan. Ayan. Okay. So, Kaswerte sir, pa basi na ba kayo nalimtan o wala na shout out ganina? Yes. Manluod pa lang. O wala. Ako lang i-mention, ma'am. Okay na kayo, sir. Wala na ako i-mention ganyan. Ang year level heads, the 2-year level heads, year level heads of grade 11, Ma'am Marites Pakibulan. Hi, ma'am. Year level head of grade 12, Ma'am Margie Alvarez. Hi. And of course, to subject group heads from Filipino, si Ma'am Janice Quinto. From English Department, si Ma'am Windilyn Borromeo. From Science Department, Ma'am Marisa Guerra. From Math Department, Ma'am Analisa Piña Florida Corso. And Social Science Department, Ma'am Cristina Divina Manuel. And TVL Department, ang pinaka-cute na mga subject group head, Ma'am Janice, Ma'am Agnes Alolino. Good afternoon. Yes, good afternoon. And sa mga estudyante, mga teachers na to nga gusto balikan ang ato ang lesson karong adlaw, no, please visit our YouTube channel. We have DDO TV Eskwela. O, parminti yun mo remind, please do not forget to like and subscribe po. Yes, and click the notification bell para always updated sa ato mga bag-o nga gina-upload sa ato ang YouTube channel. And of course, ayaw kalimti ang ato ang attendance link. Makita dira sa baba. So sa mga learners or teachers na wala pa naka-fill in sa atong form, please fill in na nato ang ato ang mga information sa atong attendance link. Okay, so once again, congratulations kay Sir Rex, kay Duha gyud Ma'am Kring, no, iyahang lesson na gipakita karong hapuna. And, sobra. And I'm sure na ato mga learners is nasabta nila kay maayo-kaayo pagka-explain ni Sir. So ato jud makita nga expert jud kay si Sir sa iyahang lesson na iyahang gipakita karon. And I'm sure makita-kita na punta sa sunod, sir. Yes, sa sunod. Dapat next time. Yes, dapat yun next time. Ayan, Ma'am Ram, magpasalamat punta no sa ato ang i-take po nato niyang opportunity to thank our sa tagsa nga ato ang gusto pasalamatan. No, I'd like to thank our PSDS, Sir Noel B. Canales, our very supportive school head, Ma'am Jocelyn de la Cuesta, sa tanang teachers diha sa AOSR. Hello po, kay nagtanaw yun sila karon. Yes, sa ato ang mga viewers, ayaw migbiyai, kay kami mo balik pa diri sa TV Eskwela sa pag-aaral, sama-sama. Tuloy po tayo sa Bida Barangay. Hello mga ka-partner, protektahan ng ating loved ones. Alam nyo ba na maraming critical cases ng COVID-19 ay may NCDs o non-communicable diseases tulad ng hypertension, asthma, diabetes at kidney disease. Kaya kailangan natin ng healthy lifestyle para mapigilan ang pag-develop nito. Kumain tayo ng masustansyang pagkain at magkaroon ng balanced diet. Iwas bisyo na rin. Dagdagan natin ng physical activities para lahat tayo masigla. Love your life para ligtas tayo sa kontrabida. Ang nagkakaisang barangay, ligtas at healthy ang buhay. Bida Solusyon Plus, laban sa COVID-19. Davao de Oro TV Eskwela would like to thank the following stakeholders. Provincial Government of Davao de Oro, headed by Governor J.V. Tyron L. Uy, Vice Governor Maria Carmen S. Zamora, First District Representative Manuel E. Zamora, Second District Representative Ruel Peter S. Gonzaga, Servicio Oro Mismo, SOM Program Director Fem Maestre, SOM Executive Producer Alfonso June Tabas, SOM Technical Director Charleston L. Arcales, SOM Program Coordinator Ray M. Antibo, Lead Cameraman Brian B. Jimenez, and the Munturan Cable TV Network, Mr. Chinel B. Uy.
And welcome back here sa TV Eskwela sa pag-aaral sama-sama. Ayan no, so isa na pud ka mabungahong hapon. O kanang puno sa pagtuon. Correct. No, atong gihatod karon sa atong mga learners dinhi sa Davao de Oro. So sure ko nga daghan sila natun-an no. Sukad Even pa kita, sa atong unang presenter Yes. sa dressmaking. Sa ikaduha sa katong welding. SMAW, no, Yes. sa og ikatulo ang kang Tool maintenance. tool maintenance, Sa CSS. and of course the last one was Katong install application yes, software. no, so kato dako gyud kaayo tong pagtulunan nga ato ang nahibaluan karong hapuna ug usab ang atong mga learners ginikanan nga nagtan-aw sa atong programa karong hapuna. No, so dili ato kalimtan ang mga tawo nga nagpaluyo ning atong programa aron kini magmalampuson. Of course atong pasalamatan ang ato ang mga tao nga nagpaluyo ini no sa ato ang inahan sa ato ang Division of Davao de Oro, walay lain kundi lang ato ang Schools Division Superintendent Ma'am Euphemia T. Gamutin, inubanan sa ato ang ASDS Dr. Romel Handayan ug sa tanang mga education program supervisors no nga of course naning kamot gyud nga magpadala og mga presenters sa training center aron natay may pakita mapasundayag dinhi sa TV Eskwela. Sure, nitan ayud si Ma'am Noemi Canales Yes, karon kay no? iyaha yun ni. Tama. ug usab ang mga lumilihok sa TV Eskwela no sa ato ang production manager walay lain kundi si Sir Dexter A. Sikinya. inubanan sa atong assistant production manager Sir Renante P. Iran, of course our executive producer Engineer Bob Delan Milabat, sa tanang editors, production team, anchors, audio editors, ug of course atong mga kaubanan dinhi sa serbisyo oro mismo, no? Yes. I-mention nila Ma'am Kring, Sila Sir Janjan, Sir Ryan, and Sir Joy. Joy. Ayan, no, na sila permigyod nga nagauban ka nato dinhi sa atong live airing sa TV Eskwela. Yes. Ug usab ako put magpasalamat no sa tanang mga tao nga nagpaluyupod nga nganong naata diri karon. Una ang amo ang administrator sa Nabuntura National Comprehensive High School nga gipanguluhan ni Ma'am Maria Bivertusio, inubanan sa School Principal 1 sa Senior High School Dato Edgardo B. Masambo, tanang department heads, ilabi na gyud sa akong department head Ma'am Manuelita Madrid, o akong mga kaubanang on-site teachers no nga nagminaw gyud karon no. Pagpa-mention gyud to sila isa-isa. Of course si Ma'am Marife Shagul, Ma'am Emanuelisa Anota, Ma'am Siren Christian Sakatane, Ma'am Gia Robles, Ma'am Mona Lisa Santiago, Ma'am Sharon Therese Kabuga, Ma'am Jessa Madarang, yes, Parawa Gimahay, si Ma'am Susette Magno, and si Ma'am Harold Ann Portes Iscarsa. So, daghan kayong salamat. Og usab no sa akong mama nga nagtan-aw karon, Ma'am Mary Ann Cuyos. Okay, so ako na po pasalamat sir no. Okay, pasalamatan ako ang amo ang District Coordinating Principal sa Compostela West District, Dr. Maruha R. Belisario, sa amo ang School Head, Dr. Nante P. Iran, and sa ako mga kaubanan dira sa Corazon C. Aquino Elementary School, sa ako mga kapamilya dira sa Balay, si Mama Marlene Vigonte, and sa ako ang igsuon nga si Richel Pakingan and Raquel Vidahay and Ramel Vigonte. Maayong pagtan-aw sa TV Eskwela. Ugma pohon, magkita-kita ta dinhi gihapon sa atong programa dinhi sa Division of Davao de Oro, mao ang TV Eskwela. Og kami nagaingon dito sa TV Eskwela sa pag-aaral sama-sama. Bye-bye! Davao de Oro TV Eskwela would like to thank the Division of Davao de Oro headed by Schools Division Superintendent Euphemia T. Gamutin, CESO 5, Assistant Schools Division Superintendent Dr. Romel R. Handayan, CID Chief Karina S. Frasco, SGOD Chief Dr. Ruben J. Reponte, Education Program Supervisors Dr. Hilda A. Upenya, Dr. Eldecris Calzadora, Cecilia C. Morales, Vergelito S. Pobresis, Dr. Dexter A. Sikinya, Dr. Grace D. Pontillas, Nohara O. Pinote, Noemi P. Canales, Dr. Arlene B. Lim, and Juanito M. Lapiceros.